The US-Israel war on Iran has now entered day 18, and the conflict is widening on multiple fronts, from Iran's leadership and Gulf shipping routes to Lebanon, Iraq, and the global food supply. Here's what happened in the past 24 hours. First, Iran has confirmed the killing of 2 more senior figures. Top security official Ali Larijani and Basij militia commander Gholam Reza Soleimani were both killed, hours after Israel claimed responsibility. Iranian state media said Larijani was assassinated, while the IRGC confirmed Soleimani's death. Larijani is the highest-ranking Iranian official killed since former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was assassinated on the first day of the war. Israeli leaders openly celebrated the killings, with Defense Minister Israel Katz saying regime leaders are being eliminated. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול 2 מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהנום. צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה מול מטרות משטר ובדיכוי יכולת שיגור הטילים ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים ומחזיר את איראן עשרות שנים אחורה. תוכנית ההשמדה מושמדת ומנהיגיה ויכולותיה מסוכלים. And Prime Minister Benjamin Netanyahu saying such attacks are meant to give Iranians a chance to overthrow their government. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג', זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות, בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. אנחנו בעזרת השם הגענו למצב שאחרי ה7 באוקטובר שהיינו בעברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא המעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. But Iran says it is not backing down. Before his death, Larijani had insisted Iran would continue fighting and asked Muslim countries which side they were on. مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده، ملت قویه، ملت با اراده. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. این حمله‌هایی که میکنه از ترسه، از استیصاله. کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه. That same defiant line was repeated by Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, who said Tehran still considers US bases in other countries to be legitimate targets if they are used to attack Iran. In a separate call with the UN Secretary General, Araghchi blamed the war for disruptions in the Strait of Hormuz and said the aggression by the US and Israel must end. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی
این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. That shipping crisis is becoming even more central. Brent crude has climbed to around $105 a barrel, more than 40% higher than before the war began. The United States has now dropped multiple 5,000-pound deep penetrator bombs on Iranian missile sites near the Strait of Hormuz, saying those positions threatened international shipping. At the same time, President Donald Trump says the US does not need help reopening the strait, even though he had earlier called for an international naval coalition. Allies to assist the US in escorting those oil tankers through the Strait of Hormuz. Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their Navy, wiped out their military in every aspect. Their Air Force is now decimated. They have no Air Force, no Navy. They have no radar. Their radar is entirely gone. Their anti-aircraft machinery is gone. Everything is gone. Their leaders are gone. I guess one of their top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday. European leaders are still refusing to join. France says it will never take part in reopening the strait during the war. The EU says it wants diplomacy, not a military mission. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité, système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Et donc il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir, mais c'est une mission que nous sommes prêts à assumer pour la liberté de circulation, à la fois des porte-conteneurs et des tankers, qui doit donc être pleinement distinct des opérations de guerre qui sont en cours et des bombardements en cours, mais que nous sommes prêts à assumer dans ce cadre, qui est forcément un cadre à la fois plus complexe, volontaire, et une mission que nous sommes en train de structurer. And the head of the International Maritime Organization has warned that naval escorts would not guarantee safety anyway. Inside the Gulf, the pressure is still building. Air defense systems across Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, and the UAE were active again as new Iranian missiles and drones came in. Bahrain says it has now destroyed 129 missiles and 233 drones since the war began. Kuwait said it was engaging incoming threats. Dubai confirmed that loud blasts heard across the city were the result of successful interceptions, while the UAE Central Bank announced a major liquidity package to protect the country's banking system, saying banks now hold close to $250 billion in combined liquidity and eligible assets. The war is also spilling further into Iraq. Baghdad was rocked by explosions near the US embassy in the Green Zone after multiple drones were intercepted. Iraqi authorities said debris caused damage near a university compound and a fire broke out near the central bank. There were also drone attacks near Baghdad airport, reports of strikes on Erbil, and claims that US air strikes hit a tribal meeting in Anbar province. Al Jazeera's reporting described a constant threat environment, with some drones apparently launched from inside Baghdad itself. Meanwhile, the internal cost for the United States is becoming harder to ignore. Joe Kent, the director of the US National Counterterrorism Center, has resigned over the war. In his resignation letter, he said he could not support it in good conscience,
arguing that Iran posed no imminent threat and that the US had entered the war because of pressure from Israel and its allies in American media. He warned that the war undermined Trump's own America First agenda. Trump dismissed him as weak on security, but the resignation is the highest profile break inside the administration since the war began. Regionally, diplomacy is still moving, but slowly. Pakistan's information minister Atullah Tahra said his country wants to help de-escalate the conflict and believes it can play a mediation role. Indian Prime Minister Narendra Modi spoke with the UAE president and reaffirmed India's condemnation of attacks on the Gulf state, while also stressing the importance of safe navigation through Hormuz. Earlier, Modi had also spoken with Iran's president, saying India's top priorities were the safety of its citizens and the uninterrupted flow of goods and energy. The war is also drawing concern around nuclear infrastructure. Russia's state nuclear company Rosatom has condemned a strike near Iran's Bushehr nuclear power plant, saying radiation levels remain normal and no staff were injured, but warning that the situation around the facility must be de-escalated immediately. And beyond the battlefield, the humanitarian consequences are growing fast. The UN World Food Programme warns that if the war and the disruption it causes continue through June, another 45 million people could fall into acute hunger because of rising prices. Shipping costs are already up 18% since the war began. The impact is being felt in crisis zones from Gaza, where supplies are running dangerously low, to Sudan, where more than 21 million people already face acute hunger. Finally, the Northern Front remains active. Hezbollah says it has carried out more than a dozen attacks on Israel in the last few hours, including strikes on the Adlit base south of Haifa and attacks on Israeli soldiers in southern Lebanon and inside Israel. So on day 18, there is still no clear sign of a ceasefire.